Ну что ж, еще раз всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Вот так вот, поздно, внезапно я решил подрубиться. Делаю немножко задание легенд, так как их там много. Я думаю, одну-две штучки можно будет сделать. Музыку-то, кстати, можно было и не включать, наверное. Я таланты сегодня фармил? Фармил же, да? Ну как проверить? Пойти еще раз таланты ударить? Вроде же фармил, блин. Ну, короче. Да, фармил таланты. Хотя что хотел сделать? Хотел сделать вот что. Вот так, наверное, так. Отлично. Закрыл. Так. Ну, музыку пока на паузе держим. Что ж, пойдем делать задание моды тогда. Думаю, два, ну посмотрим по времени. Ибо не больше 1,5 часов хотелось бы сидеть. Если задание не затянется, тогда да, сделаем 2. Хотел читать, да? Ну ладно. Как взялось, так взялось. Mona, oh, you've come at just the right time. Did you see a jade ring while... A jade ring? Can't say I have... Oh, that's not good. The ring was given to me by my mother, but while my back was turned, it was swallowed up by... That should be no trouble with Mona. Absolutely not. Astrology is meant to be used to gain insight into reality and But didn't you say that the owner here's been good to... This is a matter of pride and one's state of mind. If an astrologist thinks that their arts can solve all problems, their divinations will lose the power to guide and will not be able to pierce the fog of the unknown. Such a powerful ability, and you don't use it to earn a living? What a shame. Well, I was going to put up 20,000. 20,000? Oh, it's nothing. I was just thinking that the person who... Yes, of course. Still, the owner's business has had it pretty hard. It wouldn't be right for us to leave like this, so let's help to search for it. Oh, Paimon knows? I know. I'll leave this one to you. This is the first mission I'm giving you as your master. В смысле, мы же не согласились. Точнее, нужно было только притвориться учеником.
helped Master Dilu, and Paimon actually kept the Paimon's the very best. Seems like you already have a. Yep, we'll be back in it. The elemental bait's really strong. It will attract all the slimes in the area. Even if they're just slimes, they can be dangerous together, so we'd best prepare ourselves. Именно ягодок? Нет, ягодки нельзя собирать. This is order. Stabilize. Teamwork is dreamwork! Ha! Gotcha! Go! Here comes the catch. I'm going in! Let's light it up! Gather. Что такое управление потерялось? This must be. It's so pretty. Paimon wasn't having any bad. Астрология и соглашение на 50 лет. That's it. That's the one. You actually found it. Mr. Zhu, you must take care of such precious things a bit. You're absolutely right. How would I have faced my family if I had lost the 253rd ring my mother gave me? 253 кольцо. Let me explain. My family owns 3 jade mines, and in order to ensure that I would be able to, I think there might be over 5. Then why would you feel the need to set? Well, inheriting the family business too early. Thank you, all the same. Here's the Mora, as agreed. Then I'll take it gladly. Yeah. But we did all the work. A disciple should act like one. How can they steal their master's thunder? Она что, офигела, что ли? Yeah. Вот именно. Exactly. Well, you need to start practicing now. If my rival is as smart as I think they are, they will figure you out in a heartbeat. What was that rum? Oh, right. You mustn't have eaten in days. That did. Well, I suddenly feel that you have indeed contributed to our good fortune. I say we spend this money on treat. If we travel north, we'll reach the Wongshu Inn. No need to thank me. I'm just doing as a good. Did she say she was treating us? Is Paimon hearing things? She's such a good person. Мгм. Ну, как это good person? Она, по сути, мы сделали всю работу, она деньги взяла. По зарплату ей на счет. Мадам Цин. Почти как мадам Пин, только Цин. Treat, we can order whatever. Of course. I am a most generous master, after all. Excuse me. Well, though tofu could not be a more ordinary ingredient, it and crab roe are truly a match made in heaven. These are made using large, succulent shrimp wrapped in. It's exactly what it says on the label. Abalone. This is a favorite among our regulars. Bamboo shoot, pour a few spoonfuls into. All of them? We only have 3. No, 2 and a half. That's not how you count it. Besides, Paimon hasn't even ordered. Squirrelfish, Juyu chili chicken. Sure. I just like to. Around 20. Then, I'll just have some veg. All right. A bowl of vegetarian. Paimon's
been thinking about something since we started eating. Is it? I heard that. I said I was an astrologist's mind is set on studying the stars, being especially the act of overly gratifying oneself and dangerous. So, not eating the dishes we ordered is also part of an but it feels kind of bad that only we got to feast. Oh, yes! You don't use more to fulfill your desires, so it's fine as long as you're not buying anything, right? Let's go borrow the kitchen from the innkeeper. Почему так наверху? Почему нельзя было внизу сделать кухню? Ну, хотя бы дополнительно какой-нибудь. Костерчик там. Hello, how may I help you? We'd like to borrow the kitchen here. Ah, I see. In that case, sure. As long, if I may, you must be well versed in the art of cooking, yes? Конечно. Talented indeed. From your clothes, you're most likely not from around these parts. But since you've come to Liyue, would you like to try? I have a recipe for golden crab with me. It's crab meat that's been rolled in flour, deep fried, and then pan fried together with ginger and garlic. When you finally plate it Интересно, up, можно записывать эти рецепты, как приготовить в реальной жизни? Crab. Golden crab, golden crab. With your skills in the kitchen. Ну, халявный рецепт, кстати. Почему нет? Хотя, сколько осталось? 5 дней. Сначала надо приготовить золотистого краба. Может, мы что-то еще можем приготовить для себя? Ну вот можно креветки, наверное. Найти какое-нибудь хорошее блюдо. Но здесь надо вот эти вот собирать. Я не знаю, их только собирать можно. Вот сыр, по идее, заготовка ингредиентов надо делать. О, давай поставим сделаться сыр. Надо будет его еще купить. Молока надо будет купить. Угу. Варенье должно поставить тогда. Закатники мы только находить можем. Яблоки, так понятно, только находить можем. Какое-нибудь вот, ну, вообще, конечно, в идеале какое-то фиолетовое блюдо, но у меня еще ни одного хилящего фиолетового блюда нет. Давай вот эти сделаем. Скупать все эти надо. Подожди, у тебя и можно что-нибудь купить, кстати? Есть, нет? Может, здесь можно купить? Ну, навряд ли, наверное. Обычно есть значок, наверное. О, можно купить. О, кстати, шелковицу можно скупать здесь. Это вроде бы еще для Синтиона нужна была, но я не уверен, что, конечно, в таких количествах. Давай заготовку ингредиентов тоже все скупим. Вот. В принципе, все. Тому еду смысла скупать нету. Хотя... There's no need to spend all that effort on me. I am a little hungry. Есть вкусный золотистый краб. Есть просто золотистый. Давайте просто дам, какая разница тебе. Еще защита всех членов и эффективность лечения на 8. Кстати, прикольно. This aroma is... Wow, it's incredible. Угу. Fine. Since my disciple has put in so much time and effort, I must, with great difficulty. It's delicious. It's the I mean, I never knew that my disciple was this skilled. As your master, I am most comforted.
I see that it's no boast to call them Liyue's delicacies. I suppose it wasn't too... it's nothing. Nothing at all. If we travel north from here, we should reach the Stone Gate. What deep mysteries shall we acquire knowledge of? It's raining again? This isn't good. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. Whew, that was tiring, but we're finally in Mondstadt. The quest to plumb the wondrous depths of knowledge is... Paimon's not tired. That's because you... Well, it doesn't look like an astrologist is all that... That's because you have too many unrealistic fantasies. Are you also resting your feet here? Who are you? Oh, my brothers and I are all merchants. We just finished doing business in Liyue, and you look rather tired. The cart we hired will be coming in a while. What say you to coming along for the ride? Let's go. There's no need. Now shoo, get out of our way. Miss. Cease your pretensions, bandit. Picking up people on the road who appear vulnerable, robbing them blind once they've gotten on the cart. What are you saying? We came over here to make conversation. If you don't want to get on, don't. Well then, shall I tell you now which objects you have on you that are stolen? If you have any quibbles, we can bring people to corroborate what I've said, and all will come. If I lose, I'll pay you 20,000 mora. But if I win, then you'll be eating prison rations in Liyue Harbor. How about it? If you're real legitimate... You've pushed it too far, brat. I don't know how you found out, but as long as we get rid of you, no one will have to know. Don't fret, it's just a few bandits. You said earlier that there was nothing amazing about astrologists. Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Церемония древней знати. Немножко крышан, скриптурона, восстановы, ну, типа, как обычно. Бонус зачем-то всех, кому-то всех стихий, но не знаю, это может у него есть талант, кстати. После активации навыка иллюзорный поток, то есть ульты вокруг мона есть враги, она задает нового фантома, с таким фантом, что есть урона, 50% отражения фатума. Увеличивает бонус гидроурона мона на восстановление энергии. Прикольно. Принцип астрологии при создании материалов возвышения оружия имеет 20%. О, на самом деле имба. Мону вообще вот круто получать как можно раньше. Ну что ж, задает фантомы суть производных пузырей. Имеет следующее свойство. Непрерывно привлекает атаки врагов на себя. Носит непрерывно наносит гидроурон окружающим врагам. По истечению времени наносит фантом, взрывается, нанося гидроурон по площади. Прыгает назад с помощью водных потоков, при этом создав фантом. Одновременно на поле боя может создать только один фантом. Быстро нажать, просто создать фантома, а если ешку зажать, то еще и долго. Изменяет спринт. Мона движется вместе с потоками воды, затрачивая определенное количество выносливости. Будучи в форме иллюзорного потока, он может двигаться по поверхности воды с высокой скоростью. По окончании навыка накладывает на окружающих врагов статус мокрый. Прикольно. Это как талант. Мона призывает бушующие волны, создает отражение сознания, заключая врагов в большом радиусе в теневые пузыри. Сокращает всех врагов. Накладывая на них мокрые, попав в теневые пузыри, слабые противники также теряют двигаться, нельзя заключенному в теневой пузырь противник урона, активирует следующий эффект. Добавляет бонус урона от Омена. Также увеличивает нанесенный урон. Снимает эффект сильного пузыря, при этом нанося гидроурон. Амен. Во время длительности навыка увеличивает получаемый противником урон. Не, вообще имба Мона. То есть, вот так вот фантома. Подождающий. Елена, ну, ее как бы в урон, я понимаю, что она не качает. У нее просто есть шанс дарить заряженную атаку, что по сути прикольно. What did you think? Did that satisfy your expectations? Such lies are worthless before astrology.
Though it may take more time to garner the specifics, I can read the gist of a situation. But you did hit some bumps. That's because Tivat's stars can only display the fates and truths of this. Anything related to you becomes like a fog that even I cannot. That is why I must meet that successor. With our knowledge учеником? combined, I might be able to gain new insight into your fate. Whatever the case, all right, I'm rested. Let's get this journey to А Mars. разве вообще не собирались к учителю, чтобы она там... We had a cut. I thought. Ну, ты что, совсем не устала? Мгм. Так, а что у меня по густой смоле? Наверное, можно сделать, да, наверное? Да, можно будет сделать... А? О, кстати, а у тебя можно что-нибудь купить? Видимо, Take нет. it easy. Are you ready? Don't shame your master now. We're about to meet that successor. I guess. Wait, no. It won't do if you have no idea at all, even if you are. We have a Mhm. rule that forbids us from teaching outsiders, but I suppose my astrology is based on hydromancy, and as the name suggests, allow me to demonstrate. From the present station and movement of the stars, I see. So that successor is a young, female knight of Favonius. Ну что, это? Эмбер? Doesn't that sound like Lisa? We I will listen. meet her here presently. Well, that's all the information we need. It seems that even basic astrology can't be. Never mind, I'll explain in detail later. Wow, it's you, Miss Honorary Knight. And Paimon, too. You're back. That's her, the successor to great knowledge. Наследник древних знаний. О, Кли? Successor? That's right. I am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars. An ocean of stars? What's that? Does it have fish in it? Водится рыба? Fish? No, don't play dumb. I should be the one saying that. I didn't get what you said. But my predictions can't be mistaken. Well, That's right. Oh, so you're Mommy's friend. My readings told me as much. But before she... Mystical arts? So Klee's mother is the friend and rival of Mona's teacher? Yes. As well versed in astrology as she was, my master knew only astrology. Well, Klee's so young. So even if she'd heard this... Yes. It seems she has inherited the blood, but not the knowledge. What a miscalculation. Yes. So before Alice left, did she tell you about... Oh, I know this one. So you're here for that box. I'll look. Wait here. Not... I remember now. I buried it together with my new treasure at Windrise. Wait for me. I'll be right back. В долине ветров. Сейчас сбегаю. Klee, don't just run off. I'll help her pack these things back in. You... Looking at how rash she is. Насколько далеко идти-то? Значок появится? Наверное, проще телепортироваться, да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Надо поймать пару... И... Ну и берем. Вот, значит, как надо фармить было семена. We're here. This is it. Let's dig it up. It can't be. I put a sign here. Dendro's lines. We could talk. I will have order. Gather.
Everybody stand back! Huh? Busted. Things are about to get dicey. Phew. Found it! It's this. Она горит. Glad it wasn't damaged in the Retrieval complete. Да что да, господи, да спустись ты. О. You're back at last. Wait, I had intended to read a book to pass the time, but this one, it dropped from KLii's backpack, so I thought it might contain. Never mind that. So, We did. It's in that's wonderful. Wait a moment. Huh? Well, it's because I borrowed this box to store my treasures. Borrowed? But since you're here for the box, I took all my treasures out. You used it to store your things? Then where are the original content? Oh, you want the thing that... You haven't broken it. No, it's not. It's the book in your hand. What? Мгм. This. So this book, the thing she wanted back after 50 years, was the dark history of her youth? Huh, I'm finished. No wonder that old woman said I should not look at it. Mhm. Am I in trouble? It was you who said you wanted the box. I don't know anything. I'm leaving. Well, if you don't say it. Impossible. Astrology can see through all lies. You see. After having spent all my mora to come to Mondstadt, not only have I gained no knowledge, but now I can't return. How did it come to this? Я сейчас, секундочку. Прямо когда неожиданно в дверь заходит. That's so sad. Maybe you could forget everything in that book and then go back. That's too difficult. Yes. How can I maintain a Well, then you'll just have to go back and... Stop talking about it. I'll just have to stay in Mondstadt temporarily. Once that old crone's reached the end of her days, I'll be free. But what will I do about my astrology research? No, wait. I don't even have a place to About that, we can go ask Catherine at the Adventurers Guild. The Adventurers Guild? Ah, right. You can do commissions for Конечно. the... Мгм. Ну, погнали. Папам. Ad Astra Abyss. Я их сегодня не завершал? Или это... Походу- Или они... ну они, наверное, не доделались, когда я стримил. Ночные содружества, да. Да я решил немножко задание легенд поделать. Наверное, две штуки сделаю. Сейчас вот с Моной делаю. А ты что, не спишь? I see. There is a magic laboratory in Mondstadt that has been... Although we have a few specialists who could break the seal, they all have their own labs. I believe that if the astrologist you mentioned can break the seal, the owner of that house wouldn't mind if she stayed... All right. Then... The
person who placed this seal is by no У меня means есть планы. simple. Breaking Ночью the seal by пойти force спать is nigh on когда-нибудь. impossible. Interesting. Let me see. I see. So if you Но у меня тоже такие планы есть. Может, 3 пройдем задание легенд. Holy moly! Now we just need to go back to Catherine. No need, no need. You are? Oh, I'm Goth, the owner of this house. I never thought this troublesome seal. Does that mean I can stay here? Of course, of course. The facilities, and to express my thanks, I shall rent. Rent? I didn't hear anything about rent, and Yes, of course, I understand. I mean, Paimon thinks Mona's misunderstood something. I guess I don't have any other choice. I'll rent this place. Ай, Great. Then we are agreed. так а чё I will go маешься-то? prepare the document. Thanks for your help. Also, without the necessary tools and without new knowledge, but I promise that I'll do a reading for you first thing once I'm ready. Thank you. Our traveling together was fate. I wish you both safe travel. Вот. Кстати, вот сейчас, немножко поиграл за Мону, почитал еще раз скиллы, понял, что на самом деле она мега полезная. Maybe we should come back and check on her one. Что, задание с Моной мы сделали. Кстати, где-то за полчаса, то есть довольно быстро получилось. Даже дальше. Давай из Манштата что-то будем делать. Давай с Манштата. Вот, драконий хрип. А все, Льюей, да, один остался. Осмотр в Атацуме. А, ну это Какоми. Это Какоми. И Назума уже пошла, да. Ладно, где там было у нас? Пойдем. Я сегодня закрывала квесты в пустыне 10 часов. Жесть. 10 часов один квест? Чё, ты там что-то найти надо было или что? Почему так долго-то? Так, ну что ж. Приветики. Конфетики. Sister Rosaria, so here you are. I've told you already, I don't go in for that kind of thing. But this event has commemorative significance. Hopes? That's odd, because I don't recall a fulfill the hopes of others clause. But what? You're the event organizer, aren't you? Do you not find it the least... What? This far out from Mondstadt at this hour? Even if you set out right... Who knows? Maybe this is someone's grand plan... Huh? Well, Evidence decides what people are like, not your feelings. Don't fret, nobody's gonna blame you if you go back empty-handed. I can't imagine anyone else was delusional enough to think I was gonna... But if you dally any longer, you really... You're right. It's a very important commemorative event. If Жесть. I'm late, then... Такая. Right, I've gotta get going. Ну, типа, ты что-то искала все это время, скажем, плюс-минус, или как-то прям проходила квест? А, ну, решала. Ну, то есть, значит, не так, что ты там по 2 часа бегала, что-то искала, потом нашла, потом еще 2 часа бегала. Seems like that sister's... I thought I heard something. Who are you? We better watch out. She seems like a dangerous villain. Or a Manches. trickster. Oh, really? I'm a member of the long-standing Favonius Church. Wait, she heard that? Paimon... And as for this outlander you seem to be following... The honorary knight that saved us from storm terror. Otherwise, depending on your answer, I could have arrested... What? Do the Sisters of Months... We can't go turning a blind eye to hidden dangers, can we? Why shouldn't... That doesn't sound right. But А, ну ясно. Paimon can't think of a good comeback. Спасибо, подбодрила, а теперь у меня есть стимул идти в меру еще больше. Бегать 10 часов, решать загадки. Let's talk about you. What are you doing in the mountains? Ищем Альбедо. If it's him you're after, I made a point of noting his tracks. Many people have made their way up after the snowstorm. So... No, this is just a professional habit of mine. I sensed elemental traces in these tracks. Never hurts to be I couldn't care what you think. Come on then.
Rosaria said there were. Так, подожди, Розария Сет, мне нужно немножко тепла. О, сундук, кстати. О, еще сундук, кстати. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Ой. Ничего не было. Another test subject. Solidify. Let's light it up. Have a little taste. Game's up. Fun over. Freeze. Dry. Easy money. Easy money. О. Письмо. Коробка с экстренными припасами. You Yeah, that's know, a little piece. pixie, your ability to appear and disappear at will is very interesting. Yeah? After committing a crime, you'd be able to leave the scene without a trace. Какая она добрая. Suspicious. What? I'm not a criminal in your example. Go! You need to hurry up. Gotcha. Еще все телепорты открыла в первой пустыне. Все телепорты в первой пустыне. Подожди, а их две? Типа вот эта пустыня и вот эта пустыня. Я надеюсь. Ну, телепорты у меня, кстати, почти все открыты. Я уже пробегался. Единственное, что вот некоторые эти закрыты. Вот. Ну, их, я так понимаю, наверное, по квестам открывается. Вот здесь у меня еще телепорт закрыт, но там, короче, воду как-то спускать тоже по квестам. Вот здесь телепорт. А здесь у меня, кстати, еще этот закрыт. Тут фарм чего-то там. Просто открыть надо. Самая нижняя. Под землей много телепортов. А, там типа еще откроются под землей телепорты. Помимо того, что я здесь. Блин, пипец. Так, кто сейчас здесь по следам Альбедо? А, вообще этот лагерь можно было не зачищать, да? It's getting colder and colder. Rosaria, aren't you Ой. freezing? Me? I'm all right. I got used to operating in adverse conditions a long time ago. Huh? Seems like there's more to being a sister in the Favonius Church than Paimon realized. Пипец. Под пирамидами. Is that Albedo? Why? The word on the street is he loves painting. He'll hang around anywhere. The views and scenery here are pretty good. But can't he see those hilly churros? Сейчас мы их, короче, убьем. Looks like we startled them. Enough talk. Let's take them out of the picture first. Скажи, зачем мы их Who are убили? you? Why did you alarm them? Thank the gods I'd already completed my painting. Would have been a shame to leave these particular hilly churls unfinished. What's up with painting hilly churls? What? I'm afraid the answer isn't easy to explain. If you'd like to have a look at my painting, it may give you a clue. Не могу. Wow! Look at the detail. You can find these hilly churls anywhere. Quite boring, in fact. But take a look at this specimen. The build, the coat, and there's a distinct force at work here. In the cyclical lives of such primitive communities, such unique attributes are an indication of evolution at work,
Evolution, the transition from... Hold your horses. Ugh, something tells me we're in for a thesis and we found your man. I'm headed back. What? Don't you have any questions? What a... So Sister Rosaria brought you. Surprising, but back to the point. From her... We met a girl in Mondstadt, Sucrose. She's... I see. So Sucrose sent you here. Then, if I'm not mistaken, you must be the... I've heard a bit of everything. Your actions during Storm Terror's attack. I'll skip to the conclusion. There's only one possibility after all. You came from afar. From another world. Excellent. If I could procure your assistance, I think my... forgive me. This must be confusing. Whoa. You want us... You're right. For example, awakening life. Breathing new life into fallen leaves. You can do that? However, I have a particular seed in my possession. It's like you, in that it hails from another world. Helping it to grow, to bloom. Well, if you're struggling to figure it out... I beg to differ. I'm unable to comprehend, but you're not from the known world. By observing and researching you, I may just be able... Shall we just get out of here? This sounds a little freaky. It's possible. But I will... Time for a change of surroundings. We should... Давай, погнали. Albedo and that traveler seem to have hit it off. Takes a weirdo to know one, I guess. I wonder, does this constitute a risk to Mondstadt? Блин, локация-то Сумеру сама по себе выглядит огромной. И помимо всего этого, там еще и под землей что-то есть. I don't know, but I feel the importance will lie in them using alchemy to awaken otherworldly life into that would come after awakening. Even creation may be... No! Paimon's got a brain! But what's the seed gonna become? Isn't that more interesting than whatever it was? Well, if it turns out to be a delicious fruit... Yay! Paimon's holding you to it. Well, let's just say I, occasionally have to look after a child. Another lengthy explanation. The subject of my first research was the elements. In this world, manipulating the elements requires how you're able to freely manipulate elemental power is something I'd like to ascertain. Firstly, do you have any extra organs? A second heart? A fourth? Fascinating. And this floating... What a stupid question! Can't you see the gap between... And another thing! It's Paimon, not... I was merely considering the possibility that you were an external organ. Perhaps there is some invisible force connecting you. Oh, that rules out that possibility. I wonder... But that would mean that Paimon's elemental power would be enough to break through a mountain rock at least 10 meters thick. Or cause the waterfall south of Springfield to flow backwards. Hey! How would you... In that case, it would appear that there's no obvious difference between the Given that there's clearly a discrepancy in their research, it seems... Firstly, this mysterious Блин, ну вот elemental это power. реально просто такая I'd like to нудятина. examine exactly how it manifests. Интересно, Let me типа, lure a но few slimes to the area. просто... Perhaps you'd be able to defeat them. Huh? Direct and clear observation are imperative to a good experiment. This is just a simple exercise. Naturally, if you require a greater challenge... Slimes! Slimes are fine! 6 окей. Well, prepare yourself. I will have order. Gather. Quietly now. Here comes the catch.
Great work. Did you feel? If you're injured, I have a few emergency potions ready. Excellent. According to my observations, the manifestation of the external... Now that we know that the external flow is manifesting normally, let's test the Internal flow? It's very simple. I can use alchemy. If the elemental power is stored or accumulated physically within your body, this potion may elicit an elemental reaction. Sounds... Don't worry. In the normal course of events, you'd feel some temporary queasy. And... If anything unexpected occurs, I've made the necessary preparation. Well, it's not that there aren't any risks involved, but just a warning. If an internal elemental reaction occurs for any other reason, yes, that's an excellent way to think about it. Before we get started, it's a type of ore known as I'll take you to my... Не знаю, осталось у меня, кстати, после задания. Let's keep our eye... Осталось ли у меня... Сколько надо здесь? А, это особое, да? Here. Should do for catalyst purposes. Rise! This one. Usable with a bit of polish. Teamwork is dreamwork. Let's move. Rise! What luck. This should be enough. My campsite is just up ahead. I'll lead the way. А вот почему это лагерь Альбедо, понял? Принял. I lead the way. This is my campsite. While we are waiting, have a look over here. Эдо. А что за чел, My может assistant познакомить? Timaeus here is helping me with my research. Hello! I've just gotten hold of the data from your Whoa! Look at all the data! You got... I wouldn't call them results, inferences, and a few daring guesses. I think the most rational direction would be to expound on the phylogenetic relationship between this traveler and the slimes. Consider, you don't have a vision, but you could... Following this line of thought, I'm sure we'll... Not bad for a point of entry. But strictly speaking, slimes are elemental life forms. A cryoregis vine, or even a whopperflower might be a better analogy. But tracing back the phylogenetic relationships in that sense, things might get difficult. Yes, sir. That sounds... After all, we've got our primary data already. If it turned out that she did have a phylogenetic relationship with this world. Ah, it would. Apologies. I was so excited to get the... Speaking of data, to complete our research, we'll need some more. I'll be conducting... Great, I'll leave you to it. Ну, не самая интересная, наверное, история, типа. Looks like the potion's ready. I'll try... In line with my expectations. Ready to drink. Remember to keep calm at all times. And breathe deeply if you feel unwell. Блин, еще открыть инвентарь. Ну, я горю. Уже не горю. Tasty? You've got a funny look on your face. You said you tried some already. You sure it was... Oh, this was the result I was expecting. This potion channels elemental power into the body. But if the internal elemental flow is unimpeded, you'll only experience momentary discomfort. So you knew you'd be sick and still drink? It was my own concoction, of course. Only natural for me to be the guinea pig. Perhaps it's just scholarly self-assurance.
and it certainly speeds things up. In conclusion, I'd say we have our conclusion. As far as elemental energy is concerned, Aw, Paimon wanted something. then again, better an ordinary result than a peculiar result. Peculiar results have a tendency. The good thing about ordinary is that everything is an object of reference, and everyone understands you. People are the same. They can understand, empathize, encourage, and support. When you're sick, a doctor can diagnose you because they are you. When something goes wrong, you can ask people who've but a peculiar person. For example, a human can't understand the life of a pyroregisvine or an eye of the storm. Have I explained it clearly enough? Ну да. To sum up, this has been a positive outcome. Timaeus, the results of the new experiment are out. Just a moment, sir. I'll handle it. You gave me a lot to consider. Having you down as an animal wasn't very precise of me, but starting with the premise of an... Not bad. I think it's an interesting line of inquiry. Whatever the truth of the matter. You can count on me, sir. Is he trying to join the Knights? What Paimon meant to say was, that's the... Before we can proceed, if you're interested, why not have a look? Кажется, хомический стол, на нем несколько зелий, без позволения, неужели с помощью обеда познает мир? Потрогать или нет? На доске результатов экспериментов ничего не понятно. По крайней мере, ясно, что эксперимент продвигается. Кстати, алхимия. Надо сделать. Давайте 2 сделаем. До завтра должна накопиться остальная энергия, по идее. Завтра таланты пофармить. А не туда, стой, туда зашел. Здесь много книг из клана, кажется. Владелец стеллажа имеет привычку одновременно читать книги и изучать зелья. Вышка. I'm back. Did you see anything interesting? Agreed. Well, on with the research. There may be significant difference. Take Tevat, for example. Here, but worlds may well exist where only one person is able to do so. So, leaving elements to one side. Do you possess... I think answering this question calls for the same methodology as last time. Методология, примененная в прошлый раз. То есть 5 бит слаймов? No. You shan't be required to exert quite so much effort this time. Now, see this pillar here? Use your willpower to try and break it. Силой воли? That was your best effort? What's with the disappointment? Have you tried using your elemental power with food? I don't mean for cooking. I'm curious to see how the taste and texture respond. It may even help with proliferation. I suppose I have a curiosity for anyway. Why don't you cook us up a sunshine sprat? Cooking? Paimon... Not only is this recipe a staple for me, it's also worth it. Paimon bits, that does sound yummy though. Okay, Paimon approved. Good. I'll leave you to it then, if there's anything left over. Paimon doesn't think we'll have that problem. How are we gonna channel elemental power into the food? Maybe try the willpower thing again. Опять рецепт, правда, выучить надо. Стоять. Да. Так, а что там солнечное? Что-то там? А вот солнечная рыба. Так, давай просто лучше блюдо. That was fast.
An average outcome experimentally, but you've really brought out. As far as the proliferation hypothesis is concerned, we've come up short. Seems like food presents the same headaches in your world as it does ours. Unless... could it be that the... We just didn't know how to channel elemental power into the food. Not to worry. At least we put some food to good use. And here's your portion. Enjoy. Woohoo! Thanks! Glad you were paying attention. I can tell that you're good friends. Paimon was keeping an eye on you and your not that Paimon would have been able to do much if things had gone wrong. Hey! You were being nice a second, but you do have tasty recipes, so... And you're right, we are good friends. Yes. I'm fortunate too, I suppose. There are all manner of alchemical items here. Keeping them in their proper place is a challenge. I managed to retrieve the majority, but 2 vials have been evading me. Paimon's barely... Don't worry if you can't locate them. I was planning to replace... If you had, say, superpower, I must have dropped them. So, guess we'd better take a look. Oh, yeah! This must be electrohypostasis powder. Что-то я не вижу еще. А, вижу. The extract of an animo crystal fly can only be animo elemental. Goodness. Humanity... I'm wondering... This element... Yep. Guess it does. Unfortunately, though elemental sight is seldom only a never-before-seen otherworldly... You mean... Don't be disheartened. This falls entirely within my expectation. I have to commend your deduction that the items would... Right then. Up until now, our research has focused on your otherworldly identity. In essence, the differences between humans are looking out from where we're standing. Can you see what Sucrose is? And if you jump from here and landed on that cliff, the one... So what about if you planted a single blow on the mountain face here, and it burst into a... Then I shouldn't get too excited. I know of a location that will be perfect for a physical... Господи, какой он душный. One piece. Good thing the bio's so strong. Но он, конечно, и душнее его. Опа. Блин, жалко только 2. Бука. Так, стопы. Take it easy. Погреемся. Not necessarily. Not if you know of a better method, that is. Whichever method you choose, the experiment will end when you reach... I will factor the time expended and your... The opposite side of the lake. So, we're... Without limitations, we complete tasks intuitively. Some of us would be unable to stand the icy waters. No matter what choice you make, it's all a part of the experiment. Then if you would, please, Wait a minute! While we're busy testing, what exactly are you gonna be doing? Me? Recording data, responding to risks, providing, emotional support. So if we do decide to go swimming, you gonna dive in with us? No. Unless you're thinking of conducting competitive research? Oh! Forget Paimon said anything. Зачем плыть, когда есть дед?
Great work. I've never seen your reputation precedes you, traveler. The data shows that you're easily. But you followed us the whole way without. Me? Actually, I used alchemy to cheat a little. If it turns out that the natural laws of Tavad do not affect you, I should be able to make various inferences. If the natural laws of Tavad do affect you, then I shall be able to. The innumerable possibilities that this could present. But how does this help your reason? You've helped me to unravel many of the problems that were holding it back. When we return to the campsite, I may be about to make some analogies between you and gold, petrified trees, a sun 8 times. The essence of the investigative process is enthralling. I'm willing to pour all my energy into research. And yet, specimen, all these things that start out as objects of fascination end up possessing the Oh, so that's why you wanted to paint those hilly turtles? Because you. Precisely. To quote my exact words from earlier. So after all these experiments, are we gonna be like. Of course not. You have been of great assist now. Before we head back to the campsite, follow me. There are some other ruins. Прикольно, прикольно. Так. О, куда там идти-то? Что так далеко? Пойдем кабанчиков, что ли, пофармим по пути. Off we go. Adventure time. Не догонишь, не догонишь. Solidify. Стоять. Так, сейчас опять покушаем. I imagine you must have Надеюсь, encountered это more than a few близится conundrums к during your концу. travels. I'd like to observe your intelligence by means of a practical test of your capability. I'd like you to explore. There are 2 puzzles located at the far ends of the ruin. As with the physical test, there are no restrictions. Everything you do is an action I would. A tried and tested adventure. So, let's see you in action. Так, что-то там по бокам надо решить, туда-сюда. It's a complex environment, so proceed with caution. Ага. Ой, да залезь ты наверх. Не, наверное, рано. Чуть подождать надо. Ну давай. Take it easy. Отлично. Так, и тут вот еще, да? Sealy like these are a common sight in the mountains. Returning them to their rightful places is up to you. Game's up. Fun's over. Gotcha. See? Да. О, все, успокойся. Надо было с дедом прыгать. Залезь. Не говори, что ты не можешь залезть.
Да ты... Да хватит так делать, пожалуйста. Да хватит, ну залезь ты, господи. Еще и утонул. Бесит. Бесит. Наконец-то стрим с японской озвучкой. Привет, Марсель, Анна. О, господи. У меня японская на телефоне стоит, на самом деле. Да иди ты. Реально раздражает, господи. Вот паркур здесь в какой-то степени так себе сделан, конечно. Вот, а я просто английский слушаю, как бы английский я воспринимаю хорошо на звук, ну, в принципе, так скажем, прожил несколько лет в Великобритании, поэтому с английским у меня дела хорошо. Вот, и как бы слушаю. Отстань, пожалуйста. Отстань. Не хочу. Ладно, ты мне все равно не дашь залезть нормально. Спасибо, спасибо. It should now be possible to activate the central mechanism. Exactly what will happen? Oh, seems that the water level has suddenly decreased. We should be able to see what's in the water now. А так не вижу смысла просто слушать и совсем не понимать озвучку. To the best of my knowledge, these belong to a script. There's still a lot to learn about them. Let me make a copy first. I'll make time to... Another thing for the don't understand. Seems like if you want the reward... I've truly gained a lot from all this. Comparatively, the little reward I can offer is too small to... Let me return to the campsite first. By the time you get back, I may just have a fleeting miracle for you to witness. До встречи. Paimon's kind of looking forward, unless you can think of anything... Not so fast. You're not leaving until I'm convinced. You! I most certainly did not. I must say, you let your guards down. Or maybe you were drawn in by his compelling sounding hypothesis and friendly demeanor. Oh, чё тебе? Taking orders from a complete stranger? Drinking an... I'd sooner believe you were tricked than that you would be so naive. Sister Rosaria's guard's so high, she can't even see over the top of it. It doesn't matter what you think. Тут еще He could be Марсель. a saint for all you know. But I understand him a little better than you, Outlander. I'm only concerned with one thing. Whether his alchemy... No way! Paimon would have sensed it! With an alchemist of his level, you wouldn't sense a thing. In any case, I'm not about to let a... So, what are you gonna do? I've got to hand it to you. You have your moments. I've investigated everything else. But we don't even... That much is... But for insurance purposes, I'd better make a copy. Now then, all things... Which is what I was hoping. Overtime. Before we go our separate ways, Outlander, a word of advice. Don't be so quick to trust Albedo. Да в смысле? Don't repeat the same mistakes that you did this Какие time. глупости? You made a lot of rash decisions Она today. вообще какая-то мега сильная пара. Ну, ты хотя бы рассказала в чем. Mondstadt doesn't have many people like that. Huh. Типа, она хотя бы рассказала, в чем дело, а так она просто безосновательная такая. Безосновательно его просто обвинила, типа, ну,
То есть у нас вообще нет никаких оснований на то, чтобы ему не доверять. Там что-то есть полезное? Костер, да, просто горит? Ну ладно. Пойдемте в лагерь. Ой. Take it easy. Ну что ж. You're back. Good timing. You took quite a while. Did you get held up on the way back? Time for the results. We got a myriad of data today. But the integral preliminary conclusion that I can offer you is... You couldn't tell that just by... We spent all day working our butt... Please, I understand that this may have seemed self-evident to you. Have you ever considered that the world of Tevat may have a natural hostility to Outlanders? Такую возможность, что среда Тайвата могла быть враждебной. I mentioned the natural laws of this world. You're able to converse with me here without consequence. The only other life form that, like you, has come here from afar. But after I observed you, imitating you helped to inspire my alchemy. And so... Whoa! It looks like something's appearing! Что же он The понял? transition from nothing into something, from shoot to stem, is not nurturing otherworldly life, also nurturing the world itself. Что-то вообще ничего не понял. It would seem that that's as far as we go. Paimon thought, with all our efforts, it might have bloomed... Life is a manifold tapestry of free entities. Its value should... A short life can be well lived. A life lived... So, do you understand what I meant about us conversing here arguably being a small miracle? Угу. Huh? Things... Don't be sad, Albedo. Paimon really wants to be your... Thank you both. Even if dispelling loneliness is not essential for life, your help inspired me to discover the means to make a flower bloom. I mean that the time I've spent traveling with you in the mountain in the future, if the need arises. Конечно. Well, Ну вообще типа просто чел I делает, made a если... point throughout of telling her how ordinary there is. But what was that sediment I saw forming at the bottom of the vial? It should not have been there. What could it mean? После Those зелья. born of earth are bound by its imperfections, but those born of chalk are free of impurities. If, one day, I lose control, destroy Mondstadt, can I rely on you to stop me? А третий ранг, кстати, апнули. Нормально, нормально. Ну погнали, возьмем награды. Ну что ж, еще одну, наверное, можно. Add astro... 153 ранг, отлично, круточка и немножко смолы. 54 то же самое, 55 побольше примагемов. Ну, примагемы, в принципе, тоже смола, в принципе. Ну и тут все то же самое, я так понимаю, наверное, будет. Может, на 60-м, конечно. Может, дадут фиолетовых круток. Ну, приятно, приятно. Так, ну что ж у нас там по заданиям легенда? Потихонечку, потихонечку движемся, да? То есть, ну, кстати, тут этих, из которых изначально были, осталось 4. То есть, какой это я уже сегодня открыл, и Райден я сегодня с Саята открыл. Ну что ж, это вроде как последняя была из Манштата, да? Остались у нас, получается... И Надзумы, ну мы их закроем пока что. И Надзумы закроем. Остался вот Лиюей. А кого? Давайте, наверное, Ганью сделаем. Вот. В
принципе, иногда в четверг есть вариант того, что мы можем закончить. Раз, два, три, четыре. Да? 5, 6. Их сейчас. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Ну, в принципе, да, есть вариант, что мы сможем эти закончить. Плюс завтра я сделаю ежедневки, мне дадут еще 4, еще ключ будет. То есть, да. А вот Кадзуха у нас еще откроется вообще. Вообще у нас будет еще Кадзуха. И Мику откроется после Бренного мира. После Какоми откроется Ита. То есть, да, еще и Елань. Там еще есть возможность, когда доп. Квест пройти. Ну, мы, короче, вот эти все пройдем. Плюс тут еще, кстати, вообще-то Байджу есть. Вот, ну вот, да, надо бы. Значит, 2 стрима у нас все-таки еще уйдет. То есть вот сегодня... Вот этот квест давайте. Вот. То есть сегодня в четверг и, наверное, в субботу будем добивать их. Хорошо, что, в принципе, сегодня еще 3 квеста вот так закроем. Ну, зачем так делать? И вот Елань умерла. It's shocking how much work there is to do, even for the three of us. And she's been handling it alone all along. The Qixing secretary clearly isn't an ordinary. Huh? You're... Aren't you Ningguang's servants? We are Miss Ningguang's private... Have you seen Miss Ganyu? It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. She's the general secretary of... Even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Julian Karst and bring the... Still, Ganyu should have been back to her... Is that so? Угу. I'm afraid it's not very likely. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She... It's because of this absurd workload of her. When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply... We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. Speaking of Julian Karst, Traveler... Of course! That's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. We're saved. It's about time. No, perhaps we should go to Lady Ningguang. Угу. Сверхурочно. So Ganyu left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mel Outsa? На горе Аоцан. Гора Аоцан. Кстати, вроде должно скоро будет адепта добавить как игрового персонажа. Да? На самом деле я хотел еще сделать, доловить немножко рыбки, чтобы везде, короче, удочки купить. Здесь вроде нету, которая мне надо. Самое небольшое количество, которое помню, мне, наверное, в Манштате осталось. You two. I did not expect to meet you here. I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yuehai Pavilion regarding matters concerning the commercial Huh? You don't want to be the Qixing secretary anymore? That's why you're here? You want me to come back? What? Почему? The clouds fold and unfold. The tide ebbs and flows. When the Adepti entrusted humans with overseeing Liyue,
I knew it. My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue. Почему? I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the chieftain Чего? gave me a chance to leave with dignity, I appreciate your kindness, but after 1,000 Ты years выслушай, away, господи. I came back to Julian Karst. Looking. Who disturbs the peace of these mountains? Ты чё орёшь? Cloud Retainer? We're One merely jests. One felt your presence the moment you set foot up. Wow! You Adepti- Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. A matter leaves you at an impasse then. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. One has been one's own companion in idle talks. С собой. Yes. Since you are Ganyu's friend. Oh, Cloud Retainer. Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. Конечно. One is most certain that you're... Oh, Paimon! Little Ganyu loved when the horns on the top of her head were caressed. When one was still taking care of her. One was pestered most... Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a... The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the... So fearful she was that she hid in a rock's cleft for 2 days and nights. One found her way... Cloud Retainer? Покраснел. Forget it. It's about time for my training. I will take my leave. Забавно. One's intention was merely to... And you did the exact... Be that so, but returning to Ganyu, one cannot help but feel that remaining in Jueyun... One will tell you more about her. Most benevolent among all Adepti are the KLiiNoK. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Jueyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness, and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Julian Karst. When I look at the sea of clouds in Julian Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. Грустно. One did, by chance, hear this much of Ganyu alone. She will find her predicament hard to conquer. Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Besides, Liyue hasn't given... Anyways, what's that train? She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Jueyun Karst. She should be in the southern part of Mount... Huh, is that so? Пам-прам-пам. Так. Я приземлюсь чуть дальше. О. Там еще механизм какой-то закрытый. Пойдем посмотрим. Подожди, мне мне полечиться надо. А подожди, мне полечиться надо.
Let's light it up. Gotcha. Things are about to get dicey. Отстань. Need the help of an elder. А. Ну ладно. О, высоко. Так, ладно. Сверху будет все равно проще. И там внизу, я, кажется, еще цветочек видел. Вот там вот. Да, давай сделаем тоже. А чё так близко сундук появился? А там еще сундук? Easy money. Есть что, сундук? Have fun with this gift. Я зачем это сделал? Просто захотелось. Here comes the catch. Busted. Treasure. One Бен way это to обратно draw your поставить. target. Gonna be epic. Так, может тут что еще есть? О, испытания есть. О. А? Значит, все-таки есть один халявный этот. Ну что тебе надо от меня, господи? Nothing to. I will have order. Rise. Ну да, что ты делаешь? Почему я не мог переключиться на Беннета? Значит, таки в каждой локации есть по одному лишнему. Я просто думал, что только в этом. В Манштате все-таки. Solidify. Game's up. Fun's over. Busted. Go. Time to go. Gather. Берем немножко осколочков. Так, еще испытания. Так, тут еще у нас заоблачный перчик. This is order. Stabilize. I'm going in. Quietly now. Oh, Нормально. what a cute. Так, а может там еще дальше что еще есть? Так, ну давай еще раз сверху спрыгнем. Вот в эту часть. Я тут, оказывается, особо-то и не летал, кстати. Мне вот туда надо. Значит, пониже спустимся. Вроде больше ничего особенного такого не вижу. Ну, пару сундучков нашли, приятно.
А еще сундучок. И там еще сундучок. Treasure. Quake! И там у нас воздушные. Certainly worth the extra mile. Things are about to get dicey. Busted. Take it easy. Стопе. Так, ну это я место примерно знаю где. А там есть что-нибудь наверху интересного? А еще в Надзуме где-то должен быть еще окол, наверное, может, который я не собрал. Это можно будет найти его, в принципе, с помощью этого. За репутацию, то, что дают вот эти вот, да, там, что помогает около искать. Ну и сокровища, которые помогают тоже искать, можно будет потом тоже крафтить, чтобы остальные сундуки находить. Но это уже так, для душнилов, чтобы все сундуки найти. О. Отлично. Ну, в принципе, я все, так я так понимаю, да? Ну, тут я бегал, по крайней мере, донизу. Там всякие испытания, ежедневки или еще что-то подобное вроде должны были быть. Ого. Целый клад. Ну что ж, поехали тогда. Все, поехал задание делать. Зря ли много времени на это. Ну ничего, я думаю. Стоять. Там скала была. Еще сундук. Мне кажется, я столько сундуков нахожу в Оливее. Сколько мне их осталось вообще, если так смотреть? Где у нас это? Выше, да, должно быть? По факту 150 сундуков. Но то количество, которое было, там сколько мне, 2 или 3 сотни нужно было, когда я примерно закончил Оливей. Кстати, еще одна усыпальница. И 5 активируемых механизмов ограничения по времени. То есть в том же Манштате как бы продвижения вообще мало. Но здесь, ну хотя 80. Ну, по левее просто как-то больше бегаем. Наверное. Why did you come here? Considering the cut. This trial was prepared by Cloud Retainer. The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too unaware of the ability. Is it? No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden with. If you're ready. Стой. Просто интересно. Здесь, наверное, просто пострелять. Я думаю, критуру она побольше, чем обычно вроде дали. Ну, сгоню ее вообще так. Она стреляет, получается. Бла-бла-бла.
Урон по площади. Конюет первый назад, ставя перед собой ледяной лотос, который наносит кривой урон по площади. Привлекает атаки врагов на себя. Макс хп ледяного лотоса зависит от макс хп конюет. Ну, то есть, тоже кукла, короче, привлечение у нее. Ясно. А здесь что? Брать воздуха и не для, чтобы призывать священную кривую жемчужину. Я исчезла пока, когда кривую жемчужину. Урон. Снежинки увеличивает шанс попадания. Снежинки имеет сведение на 20%. О! Стрелы снежинки. То есть, типа, надо заряженными, короче, бить стрелой снежинкой. И повышение крит шанса на 20%. Нормально. Второй уровень. Born of ice and frost. Я не попал. Опа. Наконец-то. Привет, привет. 53 зрителями. Ой, спасибо. Я тут задание легенд прохожу. Здорово, здорово. Доброй ночи. Так, а чё она не активировалась? Так, что у нас тут еще? Ого, спасибо, спасибо. Так. За что играю 2,5 месяца, так что я, ну, отчасти новичок. Но играю вроде как много. 53 ранг на данный момент. Так, наверх надо. А вы чего так не спите? Мы немного сонные. Ясненько. Не, ну я не совсем сонный, я, так сказать, после работы приехал. И, так сказать, появилось желание и возможность немножко поиграть. Я решил этим воспользоваться. Вот такой голос может спокойно спать. Спасибо. Вот. А вы чем занимались? Откуда пришли? Ну, в смысле, что-то проходить. Думаю, если ребята не все спят, желающие подсказать, или вдруг тебе понравится. Да, конечно, не против. Но мне на самом деле и так уже много чего где подсказали в каких-то аспектах игры. Я, получается, что у меня Манштат, Люэй и Надзума закрыто. Манштат, Люэй я чисто закрыл поскольку-постольку. Ну, гомункулов этих собрал всех. Вот. А Инадзуму закрыл, ну, практически фул. То есть там прокачал дерево. Отлично. Прокачал дерево, разлом закрыт. Вот хребет плюс-минус закрыт, в принципе. Я вот что-то хороший адепт. Вот. И в планах перед тем, как... В планах перед тем, как пойти в Сумеру, я решил позакрывать задания легенд, так как я их просто открывал. Ну, копил ключи, открывал задания легенд, но не делал. Сейчас вот перед Сумерой решил все задания сделать, потому что у меня были открыты все, которые были возможно открыть. То есть для открытия остальных нужно проходить другие задания легенд. А, прикольно. The training's not over yet. The part. Huh? So there are more trials prepared by other adepti? No. The only adeptus who. Who is it? Conqueror of demons. Huh. Сява. So it's Shao. That cold-hearted loner? I found him unapproachable at first too. Игра достаточно с высоким порогом But I входа, believe местами that слишком being able to оверхелми, face так him что is an ничего important страшного, part если of не my буду нашей homecoming. подсказки. Приятный голос. Вернулся с работы, я вижу, а я только проснулся, собираясь на пары. Да, слушай, решил попроходить задание легенд, так как я думаю, что в четверг я все не осилю все равно. He's То есть already waiting for me. и спать особо не хотелось, поэтому решил попроходить немножко. Ты обычно в какое время? Слушай, обычно я стримлю вечером где-то после 8-9.
Вот. Но сейчас у меня получается работа во вторую смену, то есть я работаю с 4 дня до 12 ночи. Николай, если что, меня зовут. Очень приятно. Настюша. Это же Настюш от Настюхи. Настюша, Настя, я подозреваю. Вот. Не стихай. Не стихай. Не стихай. Так, вот. Здесь я вижу. Так. Ну ладно. Все, погнали. В общем, я прошел Джин. Блин, я уже не... Моно. You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of human. I'm sorry. Yes. I had a meeting with Cloud Retain. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between us. I'm just helping you with your training. That's Сейчас все all. думают, что я Кристина? Почему Кристина? Обращаться к тебе как Николай, Коля, KLiiNoK. Ну, лучше, наверное, либо Коля, либо KLiiNoK. Я просто как-то не очень люблю свое длинное имя. Как-то, ну так, типа как-то. Наконец. Не знаю. О, спасибо большое. Добро пожаловать. Xiao is such a strict. You're neither an adeptus nor a human, always treading the line between the two worlds. It must create a lot of instead of explaining yourself to me, you I have nothing to hide. Я один раз пошутила, что я Кристина, мой ник Настя, а это значит, я Кристина, и все ясно. Ну, это типичный такой, наверное, людской ажиотаж, типа там подкалывать, вот это вот все. Привет, привет, забросик. А как же у актрисы озвучки Сяо поменялся голос озвучки Сяо спустя столько времени? О, наверное, слушай, онлайн интересный. Ты про количество людей, но меня сейчас зарейдили только что. Вот. Кстати, а можно посмотреть? Ну, ладно. Пустил. Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Было оповещение вообще. Ну, ладно, потом. В принципе, не важно. Так, покажи себя прекрасно понимать Ганьюи. The body and the mind are one. If something, the trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. Я играю скоро 3 года. Ого, и само релиз, так что уже цепляется. Ну да, слушай, если, конечно, такой срок, то есть, да, нормально. Вот. Персонажа у меня, получается, первая была Еланька, я ее выиграл 50 на 50. Деда я проиграл, мне упала Цицы. Тао я проиграл, мне упала Цицы, так что у меня Цицы уже С1. И Джин у меня со стандарта. Сейчас коплю на Райден. Ну что ж, поехали. The trial's begun. Paimon can feel it in the air. Even the weather's changed. Посмотрим Ганьюй. Поиграем за нее, посмотрим. Ну, в принципе, типа, я так понимаю, с заряженками, да, ей бить надо. В принципе, тут ничего сложного. Ну, я, как бы, скажем, немножко шарю в гаче играх. Да, то есть понимаю, что нужно выбивать нужных героев, копить. Тем более, что здесь игра строится на команде. Вот, то есть здесь как бы надо, по идее, прям команды выбивать. Не просто героев. О, просто так много. Вот, то есть не просто как бы абы кого там выбивать. Ну, это тоже важно, на самом деле. Все-таки мы играем для чего? Для развлечения. То, вот. И нужно, естественно, и этим наслаждаться. Игрой, персонажами, которые тебе нравятся и тому подобное. А вы летаете? А уже не летаете. Вот. Поэтому мне сразу немножко так что-то подсказывали, плюс много знакомых, которые играют на самом деле. Блин. Вот. Еланька мне, в принципе, как герой
понравилось. Хорош. Да ё-моё. Вот. Тао пока не в эти ведьмы, ввиду того, что я фармил эмблему. Вот. Эмблему как бы фармил и надевал ее в Семенаву. Ну, одевал в то, что было, скажем. Вначале получилось одеть в Семенаву, а сейчас потихоньку уже крафчу как бы ведьму, и какие-то хорошие шмотки из ведьмы попадаются. Секундочку, я немножко сосредоточен. Ну, последний враг, в принципе. К счастью, Геншин чуть менее требовательный к метавости персонажа. Ну, да, то есть я, в принципе, понимаю, что в таких играх, скажем, есть... Да, если не говорить о совсем, наверное, плохих героев, то, в принципе, много, наверное, средних персонажей, есть хорошие персонажи, но, в принципе, наверное, играть можно всем. Особенно, что, по сути, в свободном мире можно чуть ли не любыми набором персонажей плюс-минус проходить. Тем более, что вообще можно понижать уровень мира. Вот. То есть мир вообще, кстати, не требовательный, наверное, к персонажам. Все это идет, наверное, больше для той же бездны. Играл 2 месяца, а песок на отмеле жрала. В смысле, песок на отмеле Яокуан жрала. Seeking other people's valid, only you can evaluate the result of this trial. Xiao always has such strong opinions. From tomorrow on, I'll start raising the I have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a pesky visitor? So even here there are those that Xiao can't deal. Вот. Так что... Oh heavens! Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the Adepti! Ну вот, сейчас, получается, коплю на Райден, да, буду делать вторую команду, как бы националку, то есть Синтю, Янку, Беннет, Райден. Вот, а потом хочу, по идее, хочу Нахиду выбить. Буду копить потом на Нахиду, наверное. Oh, so it's a pilgrim. He can handle any battle. I am also one of the Adepti. Perfect. I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. For free? Do you mean that you charge people? That's not what I meant. What I'm trying to say is that it would be unfair to other people if you got everything you wanted. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man. Always. Your father must have experienced it firsthand. The lives of a person of your age should focus on work and family. Are you a real Adeptus? Why do you speak? You sure you're not one of those swindlers who poses an Adeptus to cheat people out of their money? Вообще офигел, что ли? Чё он грубит тут? Вообще-то нет. He might sorta have a point. Enough. Doesn't matter if you're a real Adeptus. Nobody's... Ganyu, don't let that guy ruin... It's not his behavior. I thought that coming back to Jueyun Karst and devoting myself to but being questioned by him made me realize that Естественно, оставаться человеком. But I'm unwelcome in Liyue Harbor. Да в смысле не рады? Кто тебе такую ерунду сказал? It's true. Just believe all right. I'll go with you to Liyue Harbor if I'm proven right. I'll return. It's a step in the right direction. Ну, плюс тогда играла только на развиваться, никто не мог подсказать гайд для начинающих были. Возьмите эти Люкас Волчий. Ну да, надо было больше самому думать. Но я сам как бы не то чтобы прям гайды, да, смотрю. Я как бы какие-то моменты, блин, я даже не помню вот что конкретно я, если смотрел. Только если какие-то новости типа, да. Вот, так плюс-минус, ну вот, наверное, я посмотрел частично по Хутао гайд, да, вот такая вот, у меня пока Алла Ведьма 2 шмотки, 3 вот есть, более-менее, надо еще вот что-то из этого убить. Причем, что по сути, получается, перо и цветок, ну скажем, там только допы хорошие ловить надо, да, а допы вообще не падают, ни в пере, ни в цветке. То есть мне довольно хороший кубок упал. До этого у меня был
Вот такой вот кубок. Часы кубок, господи. Так, у меня Кия дорога с часами на защиту бегала, я не понимала. Я уже отвалилась спать, было приятно мельком познакомиться. Спасибо большое. Надеюсь, увидимся. Да, буду рад. Вот. Вот. Короче, да, потихонечку собираешь шмотки, потому что вроде самые сложные-то как раз-таки собрал из этой ведьмы. Причем, ну, с такими более-менее статами, скажем. Вот. Ира у меня тоже был намного хуже. Тут как бы вот крит урон, единственное, что 14 и крит шанс 3. Здесь у меня крит урона поменьше, но здесь крит шанс больше, плюс еще МС. И голова, в принципе, такая неплохая. Вот осталось, короче, из этого что-то выбить. Ну, я вначале, слушай, у меня вот, получается, была Елань, Беннет. Мне упал, кстати, Беннет. Был кто у меня еще? У меня был ГГ. Ну, вот и деда я потом выпил, да? То есть дед... Хотя деда я... Блин, я вот не помню. Елань, короче, Беннетом я бегал, ГГ в Дендра. Кто-то еще был, я вот не помню. Фарузан в какой-то момент бегал, да? То есть просто, ну... ГГ, Фарузан, Беннетом там бегал. Вот. Может, немножко Диону юзал, короче. А, Цици юзал. Цици, наверное, была еще. Вот, бегал тупо просто от того, что Еланькой ультовал, там Беннетом что-то поджигал чуть-чуть. Дендера героем что-то бутончики чуть-чуть создавал. И на самом деле довольно долго бегал, пока вот Хутау не выбил. То есть, наверное, месяца полтора я вот так вот и бегал. То есть я Хутау, по сути, выбил только вот, ну, когда на нее включился этот... баннер, и причем не сразу, потому что у меня дед упал, у меня дед до самого конца крутился. У меня ЦЦ упала на 20 там какой-то крутки, а дед на 81. Единственный совет, который никогда не просил, я озвучу статы с этой пока смотри на статы, даже если уроном. Да, я знаю, что статы важнее сетов. Это я в курсе. I suppose you have a point. That's right. Where do you want? I've spent too much time in the mountains. Let's go for a walk in the port. Вот. Я поэтому, в принципе, сейчас... Нет, статы, кстати, у меня частично, ну, не изменились. То есть вот у меня сейчас получается 280 МС, 50 крит шанса, 231 крит урон. И ХП вот, ну, почти. А если я одену старые, то, что у меня семена вода там была, то есть у меня была... Вот эта голова, кажется, да, то есть голова похуже чуть-чуть, она без крит урона здесь. Здесь ХП как бы есть. Ну, вот здесь вот есть, но здесь вторые статы, как бы остальные такие себе вообще. Здесь хотя бы немножко МС есть. То есть у меня вот так вот было, ну, вот так вот, например, было. И вот так вот было. То есть вот здесь ХП вроде бы у меня сейчас побольше, 32 тысячи, да? Но крит урона чуть поменьше и МСа поменьше. Вот. Ну и причем бонуса пира урона поменьше, так как сет ведьмы не активен. Сет ведьмы не активен, поэтому... Ведь шанс там на 4 меньше, это не такая большая разница. Вот. Поэтому... Ну, кубок прям хороший упал, лучше, чем, по крайней мере, был. Вот осталось только что-то из этого выпить. Но я целенаправленно не фармю, как бы... ведьму, я просто перекрафчиваю шмотки. Извините, а всем на почту пришла луна? Слушай, тебе, наверное, за конкурс пришло. Ну да, собрано я довольно неплохо. Я, ну, скажем, для новичка понимаю, потому что у меня на самом деле много знакомых, которые, скажем, играют больше, чем я. А, в честь года. Да-да-да. Кстати, поздравляю, Влад. Мне тоже вот недавно знакомая говорил, что пришла луна. Ну вот, например, 57-й ранг, то есть и персонажи, скажем, ну, человек давно играет, как бы достижение чуть побольше, но вот бездна слабо пройдена. Но здесь, ладно, здесь нету у нас Хутао. Вот здесь у меня у знакомого Хутао. То есть у него тут и райды, ну, много персонажей. Но собрано, скажем, так себе. Я уже понимаю, что собрана она вообще не МСа. Шанса маловато, ну ладно. Был бы крит урон, но крит урона нету. Но зато сет ведьмы. Да? Зато сет ведьмы, как бы. Хотя есть как бы хорошие. Вот здесь типа не очень статы, да? Мало крит. Много в плоскую атаку в ХП улетело. Вот.
Все, теперь... Так, все, я теперь тоже отвалюсь на работу через несколько часов, надо успеть отдохнуть. Хорошо, да, спасибо, слушай, большое. Давай, удачи. Воспоминания Тейват, что это? В смысле воспоминания Тейват, что это? Про что сейчас? Так что вот. И стримлю я обычно, кстати, там тоже спрашивали, не помню, не знаю, человек тут не тут, где-то через день. Бывает чаще, но зачастую стараюсь через день. The smell of the sea breeze makes me Ganyu, you didn't leave Liyue for that long. Well, I used to be so busy. Huh, that's true. Well, when I think about my time here, I've spent most of it. It put me in a certain mood, similar to the one I. Is that? It is. It's Lady Сестренка Ганью, что? I wouldn't have thought I'd meet you here. You were old. Lady Ganyu? Why are you calling her that? Please don't also start calling me. Allow me to introduce Uncle. That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Liyue after all, and Uncle Tien is a member of the Liyue Chising. What? О, один из сесин. The same rank as Ningguang? Hush now. I must ask for your discretion concerning my identity. Ора небес. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of. In most people's eyes, I'm just a freak. Uncle Tien is too modest. He's been around for a long time. There's no one who can replace a person of such noble character. What an honor. Uncle Tien, please. A person of your stand. My apologies. It's not intended. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in. Oh, so you've been. Oh, I was just fulfilling my duties as. Talking about secretaries. Oh, I don't know if I should bring it up. Yes, she works at Yua High Pavilion and she's my junior. I don't know myself. May I trouble you to meet her at Yua High Pavilion? With pleasure. Solving the Chising's problems has. She's back in character, just like that, huh? Let's move then. Ну что ж, поехали дальше, в общем-то. Выполнять получается. Ух, задание легенд. Ну, этот, например, есть какие-то, скажем, довольно понятные, да, задания легенд. То есть там с той же Джим было, ну, типа плюс-минус что-то понятно. А здесь как бы что-то, ну, мы пришли за ней, что-то там, почему мы не могли ей объяснить, там еще что-то, типа, что-то просто ходим туда-сюда. Делаем, тренируемся. Indeed, it has been a while, Huixin. I heard that you've encountered some problems and came. My father abusing his status as a member of the. Don't worry. I'm always happy to help a. Ganyu's not only a competent secretary. So, what can you tell me about? Ugh, where should I start? There are obvious irregularities in the tax declarations of two stores, Second Life and Wanyo Boot, without any evidence. I see. It's not uncommon. Well, is there? Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. Для опыта неплохо смотрелось резюме. Right. Let's approach it this way then. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals. In that case... I know what you mean, Miss Ganyu. Мне вот ничего не понятно. Miss Ganyu plans to let them expose each other. Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. Yes, you're right. Ну, что-то максимально такие странные какие-то задания мы делаем. Ну, типа, да, немножко знакомимся с самими персонажами. Так, все-таки задание легенд, наверное, знакомит нас с работой, с жизнью, наверное, персонажей. Зачем ты стримишь, Геншин? Ну, я, типа, играю, да, в первую очередь наслаждение. И вот зачастую заходят какие-то люди, приятно с ними пообщаться. Ну, что-то подсказать могут, да, как незнающему человеку. И просто поговорить, ну, скажем, общие интересы. Да, то есть...
Я мог бы сидеть один, скажем. Ну, какой в этом смысл, если можно с кем-то вот так поговорить, например? У меня есть возможность. Aha, we meet again, traveler. I suppose you're about. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders direct. Should we need to place such an order, we would. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongsheng. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their. Oh, Huh. Is there any. Don't let that rascal fool you. I know. If you don't believe me, show me his tax records. You know Second Life's business so well? Of course. Ugh, their every transaction. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Well then, please look over this tax record. With. Oh, of course. Line by line and. Магазин «Вторая жизнь». Нормально заставлять за кого-то делать свою работу. That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh, he even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this trip. I told you so. But, Miss Ganyu... He might have destroyed all the evidence, but I believe. Aha, you're right. Master Lu from I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. Thank you for shining a light. Oh, please, that's nothing. I'm afraid I can't. It's all right, Weishin. You can stay and leave. Oh, that's so... Окей, поехали. Так, ну что ж, двигаемся в деревню Цинце. На самом деле, отчасти уже немножко не терпится в Сумеру все-таки начать проходить. То есть все вот эти вот повседневные квесты, как бы, так сказать, закончить. Вот. То есть со всякими доп-локами мы закончили. С деревом мы закончили. Ну вот в Драконьем Хребте, правда, еще осталось докачать дерево. Но будем каждый день там вот эти... Потому что не каждый день обновляются. I'm usually happy to take new apprentices, but Chinks are really. Hey, I heard that. Я Flying все one. слышал. I'm sorry. Так у меня, по сути, один пока мейн ДД это Хутао. We've just come to see you. Why would the Chising care about an old man like Сейчас me? покажу, секундочку. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice? Oh, it's about Second Life. Sure enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that invoice? Of course, but I'm. Oh. I only do my wood. As for old documents and such, but some troublemakers have recently. Since you need that invoice anyway. So that's what happened. I'll leave you to it then. Давай. Вот пока только Хутао, да, как бы, как я уже говорил, буду сейчас копить на Райдена, вторую пачку делать. Вот. Потом нужно будет еще кого-нибудь, ну, под третью пачку. Примерно хочу плюс-минус 3 пачки собрать. They must be plotting something. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle. Besides, I can already feel my intuition as the second. What are we waiting for? Let's. Вот так. Ну вот так вот я ее одела, пока без сета. Была Семенава, потихонечку ведьму одеваю. Вот сейчас. И вот такие вот статы. Вот. Хотелось бы, конечно, чуть, наверное, побольше крит урона и побольше крит шанса. Ну вот надо получше чуть-чуть шмотки ловить. Буду пока перекрафчивать все в ведьму. Может, что-то получше поймаю. Потому что на Райден, в принципе, планирую фармить эмблему. Вот. У меня эмблема много на ком. На Еланьке пока одета эмблема, в принципе, на Синтю. Вот. Их тоже, в принципе, более-менее как-то немножко подсобрал, чтобы и восстанова... Или тут... И восстанова была, и урон какой-то. Синтю, Сянлин. Вот. Ну, с учетом в упор, конечно, восстанову, но чуть-чуть и крит шанс, крит урон. Беннета, кстати, надо пойти подфармить. Я ему вот начал фармить.
древнюю знать, надо вот дофармить 4 шмотки. Вот, дед вообще пока одет тяп-ляп, и надо будет ему тоже шмотки фармить. Я говорю, мне, в принципе, помогали вот так люди, кто заходил на стрим. Ну и, в принципе, я, скажем, чуть-чуть знаком с системой вот, ну, заточки, шмоток, одевания персонажей. Как бы, скажем, 2 года играл в игру, где тоже, считай, ты прокачиваешь персонажей, одеваешь их. Уже почти 3 года. Ой. Вот, бездну, по сути, кстати, закрыл вот буквально на днях 11.3, но 3-й этаж 2 звезды. Там чуть-чуть не хватило. We just taught you a lesson, but clearly if you don't spill whatever you're scheming against, we'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. If you're telling the truth, then what? Fine. If you About to... pick berries over there. I must admit, I didn't expect... It's not an excuse. I rarely have a free morning. Think about it. I'm here alone, and Chinksavilla... Judging by how he's looking at us, it... So you have nothing to do with the Я occupation даже of завидую. Farmu А чего Carpenter's так? warehouse? Но со шмотками, кстати, мне некоторыми действительно повезло. За заточку на Хутао. Farmu Carpenter's I swear. So it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse. I misjudged the situation and offended you. Our exchange only represents my personal views. If you... Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of... Yes, precisely. As an alternative, you... Paimon's in! Darn you. How can you wear that? What's your choice, then? I'll get back to my berries. Правильный выбор. What a bittersweet end. I made a laughingstock out of myself. No worries. It's... Ну это да. Let's keep moving to... Более в любом случае добра от них не жди, от этих Фатуи. Вот. Да, на самом деле, а что завидовать? По сути дела, все количество, наверное, игры, часов. Как я уже говорил, есть вот знакомые, которые, по сути, сейчас повыше рангом, и есть больше персонажей. Но вот у них там и бездна особо не пройдена, и... Хотя, может быть, они просто, наверное, не проходили. То есть я, наверное, тупанул. Хотя, ну да, они, наверное, просто не проходили. Она же обновляется, по сути, и тогда 9, 10, 11, 12 этаж он не пишет, наверное. Я так понимаю. Кстати, я только сейчас что-то об этом подумал. Вот. Но все равно вот этот, например, человек играет точно дольше меня. Вон у него тот же Ита есть, скажем. То есть, когда был баннер Ита, по времени играть дольше. Но даже ранг у него уже меньше, чем у меня. Вот. Вот. Я еще как представлю, что я посмотрел, сколько там ресурсов надо на Райден. Там надо где-то 150 гард собирать. Мне аж немножко плохо становится. 150 золотых гард надо будет уходить, фармить по Инадзуме потом. Приближается подкрепление. Ну давай. Идем этих сначала мочканем. Блин. Отлично. Кстати, Беннета в пачку поставил, у меня есть. Я уже забыл, что такое играть в Genshin Impact. Уже там. О, где еще? А вот здесь. О, сундук, кстати.
Так, отлично, едем дальше. Ну да, сюжет мне, в принципе, нравится. То есть, даже несмотря на то, что, скажем, вот Инадзума была длиннее, чем, естественно, предыдущие локации, да, то она была и более интересна. То есть, помимо прохождения основного сюжета, я пробежался по основному сюжету сразу, выполнил его. Потом стал делать на каждом острове свои вот эти вот задания, при этом как бы лутая, да, все эти острова. То есть, довольно интересно было. Потому что они еще частично между собой все как бы связаны. Ну, на самом деле, большая работа. Вот не знаю, как в Сумеру будет. Знаю, что Сумеру намного длиннее, чем чуть ли не все предыдущие 3 локации вместе взятые. Вот. Но надеюсь, Сумеру тоже будет довольно-таки интересно. Несмотря на то, что он такой большой, огромный. Вот. То есть Манштадт, Льюей, на самом деле, ну, наверное, по мере того, что вот игра дальше выходила обновление, то есть понимаю, что вначале был Манштадт, потом Льюей вышел. То есть, наверное, лично мне становилось все интереснее. То есть, ну, Манштадт, ну, первое, там, да, там город, там какая-то своя небольшая история туда-сюда. Ну, что-то ты пробежался и все такое, да, на самом деле очень быстро. Вот. Драконий хребет как-то вообще как будто бы немножко не связан. Это как DLC какой-то такой отдельное. То есть, если в Инадзуме как-то все как будто бы острова между собой связаны, и даже та же Инкономия, пускай частично, да, то здесь как-то Драконий хребет вообще так, какой-то такой отдельный DLC. Вот, то есть в Лиуэй уже как бы по-другому все было. Ну, то есть имеется в виду именно вот сильно отличался. Я знаю, что типа у каждого региона своя страна, с которого они будут, скажем так, ну, писаны, да, вот прописано вот это вот все. Вот. Но какой-то даже чуть-чуть изменился подход как будто бы. То есть сама локация немножко больше. Вот. И, в принципе, город как-то, ну, не знаю. Miss Ganyu, I promise to help you and I'll keep my word. Look, it's the invoice for the Thank you so much. Секундочку, я на Now we can секундочку. solve this problem. Я тут. Погнали. Так, нам проблему нужно решить. Так, ну хорошо. И вот теперь мы, короче, ему предъявим то, что он виноват, а он нам, типа, должен будет рассказать по поводу того человека тоже что-то. Блин, да вообще телепортироваться можно было. Ну да ладно. О, сундук, кстати. Еще сундук. Много сундуков я тут пропустил. Ну вот это была моя ошибка на самом деле. Я вот что и Надзуму, что по сути предыдущей локации проходил так. Типа основу быстро ну, бежал делать квесты, короче, быстро-быстро. А потом уже типа всем остальным занимался. Хотя по факту надо на самом деле не спешить. И, ну, бежишь делать сюжет. Я для себя сейчас так подумал. И типа как бы по пути все остальное где-то ищешь, делаешь, все, что находишь, короче. А как бы даже интереснее, наверное, будет и правильнее, что потом второй раз по всему месту этому не бегать. А что у тебя можно купить, кстати? Давай я хотел эти закупать. Вот это все я хотел покупать. Быстренько купим все. Что там молока у меня вот не осталось. Так, еда сама себя как бы не скрафтит. Отлично. Нужно приобрести. Насчет декларации. Isn't it Huisin from the Yuahai Pavilion? I told you that all of my transactions are included in the records. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. What? Proven guilt? He's talking without rhyme or reason. Must be time for the finishing. Mr. Dongsheng, can you tell me what this...
It's an I'm Master Lu. He. Do you admit to tax evasion? This transaction. I didn't think you'd find out. I didn't. Indeed. We wouldn't have found out if it were. The lie? That imp from Wanyo Boot. He's got his. Oh? Mr. Dongsha. Петро. I don't think you'll need my guidance. Yes, thank you. I must say, your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it. It's actually one of your father's, the Tianshus. Oh, my father? Pitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position. That's how Uncle Tian managed to keep his position in the Qixing secure. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp. So I decided to use one of your father's tricks. I can see it now. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've... Ganyu solved both Huishin's work and family problems. Oh, you've helped me so much. That's not necessary. Then let me treat you to a meal. All right, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. If it's just a meal, there's no reason. Конечно, на халяву поесть. I've already booked Senor Kiosk. I need a... All right. Да, блин, я бы тоже отказался поесть, но, блин, на ночь есть вообще не хочу. Блин, надеюсь, они сейчас не будут красочно расписывать, как они вкусно поели. Я же не сдержусь, пойду себе что-нибудь сделаю. Ну, хорошо, здесь хоть, ну, скажем, стиль игры такой, типа, анимешный, как бы, и, типа, еда так выглядит. Ну, еда, типа, вот так лежит. Просто, когда играешь игры, так скажем, приближенные к реалистичности, ну, или с очень такой 3D-графикой красивой, там что-нибудь такое вкусненькое кушают, а ты сидишь такой, облизываешься слюней, такой... That's so kind of you, Huishin. You went to great lengths to organize this. Truth be told, apart from thanking you for all the... Oh? If there's anything I... Oh, no, I don't really need help. With pleasure. When I was a little girl, my father used... Even though I have the utmost respect for my father, I've only decided to join the Yuhai Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuhai, I can't compare myself to such an I disagree. Прям как она. You're a great... Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary. At first, I was worried about her. It's not... But after all that happened this time, I've... So, what made you change? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her... You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20+. Huishin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness. Witness? It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history, but I've always regarded it as nothing more than the sword. Huishin, you don't know how... You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor. Apart from they rely on me, accept me, and long... Конечно. Of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's what... Hooray! Ganyu's fine! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my... I won't let Да you его down. никто не занял. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qixing secretary. Regardless, I'll go back and... I'm afraid that it might have all become a mess. No time to waste. Let's get back to work. Good luck, Miss Ganyu. We're leaving already? Да в смысле, да. А как же... Ну ладно.
что ж. Я так предполагаю, что это конец. Неплохо, еще пару сундучков нашли. Движемся к тому, чтобы потом в Люэйс, так сказать, закрыть на 100%. Там еще, конечно, 150 сундуков где-то. Это мелочь, да? Займемся тем, что, в принципе, 800 залутали. Baisha, are you okay? Look who's back. You even have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all. Given We've been praying day and night for you to return and take to us. You're like an adeptus coming down. Forget all our envious complaints from before. Just free us from. All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started. I'll take care of the rest. Of course. Oh, finally. Yes. I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your to think that I'd gained a human friend outside of work. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I... Sure, but are... Let's cross... Отлично. Ну что ж, еще одно задание легенд на сегодня мы закрыли. То есть 3 за этот стрим. И сегодня, блин, я уже даже не помню, какие мы закрыли. Джин. Блин, я забыл. Я уже забыл, что было. Так, ну по итогу, что у нас осталось? То есть вот эти у нас еще откроются, но ключи, правда, нужны. Вот, и вот эти у нас еще откроются. Вот. Но в четверг у нас будет 4, 5, 6. 6, да, и 7 будет. В принципе. Ну, наверное, откроем и-то сделаем, да? Вот, я надеюсь, мы все 7 сделаем в четверг. И потом тогда в остальное время, в субботу, у нас откроется всего лишь еще одно. В субботу, наверное, пойдем уже, начнем делать прохождение вот дополнительного квеста. У нас тут опасная тропа. У нас откроется, кстати, задание тогда с Еланькой. И пойдем тогда уже к Сумеру, наконец-таки. Вот. У нас на сегодняшний день я накопил, получается, 58 круток. Через 2 часа у нас обновится, по идее, я смогу купить еще круток. Да, сколько тут получается? Ну, 5 я вот этих смогу купить, но я, наверное, в первую очередь куплю обычных круток, мы их открутим. Потом будем уже на эту пыльку, ну, покупать вот эти крутки. Вот, потому что вот эти я сразу откручу, эти будем продолжать копить. Вот. По плану у меня накопить, конечно, хотя бы 400 плюс круток. В идеале. Вот. Ну и, наверное, когда мы купим эти крутки, можем докупим до 10-ки, я 10-ку обычных крутанул. Вот. Ну что ж, всем большое спасибо, что был сегодня. Неожиданно много народу, да? Неожиданно зарейдили. Не ожидал я, что в 2 часа ночи кто-то может зарейдить с таким количеством людей. Вот. Блин, а где это можно вообще посмотреть? Блин, ну ладно. Я не знаю, пойдете ли вы что-нибудь еще, ребята, смотреть? Нужно ли вас куда-нибудь перекинуть? Я так понимаю, вы смотрите Genshin, да? Так, ну на русском смотрю, вроде сейчас никто не стримит. В эфире особо как бы никого и нету.
есть на английском, я так понимаю, и на испанском. Так что, наверное, не на кого будет вам перекинуть, извиняюсь. А не, есть что-то. Что-то есть. Сейчас посмотрим. У кого-то почти такой же набор, как у меня. Только единственное, что вместо Беннета там Мона. Вот Мону бы я себе тоже очень хотел бы. Так, а как? Так. Делается типа через чат. Ну все, всем большое спасибо и пока-пока. Приятно было с вами пообщаться. Буду рад вас видеть еще в четверг и в субботу тогда. В четверг, скорее всего, сейчас на этой неделе я стримлю днем. Ориентировочно час, ну, может, 12 по МСК. Вот, а в субботу будет вечером, 8-9 вечера. Там будем прям долго сидеть, скорее всего, играть. Всем большое спасибо и, в общем, всего хорошего.